reason why we are here is we are distributing maize given to us by His Excellency Governor Oyebanji through the Ministry of Agriculture and Food Security, Ekiti State, given to poultry farmers to cushion the effects of the rising cost of maize. It's no news that maize has become unaccessible to poultry farmers presently now in the country, and the price of maize has hit almost 900,000 naira per metric ton. So, and it's becoming unaffordable for poultry farmers to access maize. So, His Excellency has given us maize at no cost, free of charge, to make sure we stay in business, to make sure our farms aren't closed down. So, we are Poultry Association of Nigeria, Ekiti State Chapter. We are distributing the maize to our farmers right now. That's not. This is not the first time. Um, this gesture has been extended to us sometimes in October last year. It was repeated in February this year, and this is the third time that His Excellency is extending this lovely gesture to poultry farmers. So this is the third time. Okay, presently we are at Agric Olokpe, ADP office, Agricultural Development Program office. So we're in one of the warehouses where the maize was stored. We're giving about 5,000 bags of maize to distribute to our farmers. So we are distributing this to about 600 farmers across the state, spanning across the different local governments. Okay, so first of all, I'd like to congratulate all the beneficiaries, the poultry farmers that are receiving this maize. It's no news. The average cost of a bag of chicken feed now is between 18,000 and 22,000, making so many farms close down. We have our sister farms in other states shutting down operations because they can't access maize. So, and our governor, the farmer's friend as we call him, has deemed it fit to make sure we remain engaged on our farms. So I urge the beneficiaries to take the maize to their farms, to the feed mills, and constitute it into chicken feed, and make sure they remain in business. Because for every farming operation, there's a value chain of employment that is created. So Our Excellency doesn't want unemployment to be on the rise. That's why he wants our farms to keep running, and that is why we have this gesture. Our able commissioner for agric is living up to the task of ensuring food security in Ekiti State. So he has identified our problems, and he knows maize is a big challenge to poultry farmers. So I thank them for extending this lovely gesture to us. I ask all beneficiaries to take the maize to their farm and put it to good use and desist from any form of maize. To our able governor, I thank him for this gesture. I thank our able commissioner, Honorable Ebenezer Boluwade, for this gesture. And to the youths, I also want to use this opportunity to encourage the youths to engage more in agriculture. Gone are the days when they say agriculture is a difficult task. Gone are the days when they say there is no market for agriculture produce. So as you can see, we are farmers. I'm a full-time farmer. The governor is doing so much in his capacity through the Ministry of Agriculture and Food Security to make agriculture so easy. I keep saying it, they make agricultural activities in the state look like a walk in the park. We have a government who is serious with agriculture now. We have a government who is clearing lands for farmers. We have a government who is providing subsidized improved seedlings to farmers. And we also have a government who is also at the consumer end, creating a market for the harvest of farmers. So the only problem the farmer has now, which I don't see as a problem, is to just go to the farm and put the seedlings in the ground. The government is making fertilizers accessible. Government is making chemicals accessible. So it's just a simple thing for the farmer. Now just go to your farm and put the seeds in the ground. And from the nurturing of the seeds to the sales of the grains, the government has given us an opportunity to take care of the market. So I encourage more people to go into agriculture, and I pray that the dividends of this investment, because it's a huge investment when you talk about clearing hundreds of hectares of lands for farmers, providing seedlings, providing fertilizers and chemicals. It's a huge investment. So I pray
we get the dividends of these investments. Ẹ̀kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún irú àkókò bíi eléyìí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ gómìnà wa His Excellency Bíọ́dún Àbáyọ̀mí Oyèbánjí fún àǹfààní ńlá èyí tó ṣe iyebíye tán gbé sílẹ̀ fún nǹkan ọ̀gbìn fún nǹkan ọ̀sìn wa. Torí àgbàdo tí wọ́n fún wa yìí à ń lò ó ní àwọn nǹkan kan tá a máa ṣe mọ́ tá a fi ń ṣe oúnjẹ adìyẹ. Táwọn adìyẹ wa dẹ̀ ń ṣe kíni tó ń improve tó ń ṣe dáadáa. To jẹ́ pé ẹyin wọn ń jáde ní àkókò tó tọ́. Àwọn adìyẹ wa wọn ò ṣàìsàn. Nírú àkókò bí eléyìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa nítorí pé àǹfààní yìí fún èmi tìkálára mi ó wúlò fún mi gidigidi àti fún àwọn tó wà ní àyíká mi tí wọ́n ra àwọn nǹkan ọ̀sìn lọ́wọ́ wa. Mo fi àkókò yìí gba àwọn ọ̀dọ́ wa lámọ̀ràn àti àwa tá à ń jẹ àǹfààní irú nǹkan bí eléyìí ká má lọ lọ̀ ọ́ jẹ, ká má lọ tà á àbí ká fi ṣe nǹkan tí ò tọ́. Ohun tí ìjọba ní pé ká lò ó fún òun ni ká lò ó fún. Àwọn ọ̀dọ́ wa tí wọ́n ti jáde yunifásítì tí wọ́n ṣì ń wáṣẹ́, iṣẹ́ nǹkan ọ̀sìn yìí ó jẹ́ iṣẹ́ tó lówó lórí gidigidi tó jẹ́ wípé ó ní í ṣe fún ọjọ́ ọ̀la wọn tó jẹ́ pé láti ibẹ̀ lọ wọ́n lè di ńlá. Mo fẹ́ rọ̀ wọ́n pé bí àwọn Yorùbá máa ń sọ nǹkan kan wípé lọ́wọ́ tó bá ti dilẹ̀ báyìí òun náà ni rẹrẹ ń sọ. Ẹ má yẹ kí ọwọ́ wa kó dẹ, ẹ má yẹ ká máa rìn gbéregbère débi pé wọ́n máa kó wa mọ́ rógà. Ẹ jẹ́ ká wá iṣẹ́ ṣe, ká wá àyè lẹ́yìn ìkùlé wa níbi tá à ń gbé, ká fi lọ àwọn ará àdúgbò wa ń bo lẹ nílẹ̀ sí tẹ́ lè ṣàánú fún wa láti lè dáko àbí láti lè ní nǹkan ọ̀sìn láti máa sìn. Ẹ rí àwọn èèyàn ń bí láti bí ijọ́ mẹ́rin láti wà ń bí tá à ń pín àgbàdo fún àwọn àgbẹ̀ ọlọ́sìn adìyẹ ọlọ́sìn abìyẹ́. Gómìnà wa báwo. Let me start by saying this, please. In the history of Ekiti State, tẹ́ bá ń wò ó dàbí pé kò tí sí gómìnà kan tó mú iṣẹ́ ọ̀gbìn lọ́kùnkúndùn bíi ti this present administration. This is the third time tí gómìnà tó máa fún wa ní àgbàdo ńgbà tó kù díẹ̀ kí iṣẹ́ ọ̀gbìn iṣẹ́ poultry kó forí ṣánpọ́n lẹ́kìtì state. Tóró ti dé stage yẹn tí èèyàn tá a lè continue mọ́ ní gómìnà fojú inú wò gbogbo àwọn ọmọ palliative àgbàdo nǹkan kan bá ṣe kó wá kò fọwọ́ kankan ń bẹ̀ ó dẹ̀ sọ pé ká lọ máa pín fún àwọn tó ń ṣe poultry kí iṣẹ́ wọn má bàa gbélẹ̀. Láti ìgbà yẹn ló dẹ̀ kí ń fún wa. This is the fourth time ká máa fún wa. Gbogbo àwọn tẹ́ ń wò tán kó àgbàdo fún wọn yẹn pátápátá ló ń ṣiṣẹ́ poultry lẹ́kìtì state. Ó lè èyí tó ń ṣe bíi 100, 200 oríṣiríṣi tó even 25,000 pieces of birds. Gbogbo wọn ló wà níbí, gbogbo wọn là ń fún lágbàdo across the state. Gbogbo àwọn tí à ń pín àgbàdo fún tó ń jẹ́ beneficiaries wọ̀nyí a ti pè wọ́n tá a ti bá wọn sọ̀rọ̀ nítorí nǹkan tá à ń rí nígboro. A kọ́ rí i pé kì í ṣe àwọn àgbẹ̀ tó ń ṣe nǹkan tó ní poultry nìkan náà kọ́ fún ní àgbàdo. Àwa discover yìí pé wọ́n ta àgbàdo sígboro. Bẹ̀tẹ̀ mi fẹ́ fi dá yín lójú. Ṣé ẹ rí gbogbo àgbàdo tán kó wá sí Èkìtì? Tán kó wá sí Èkìtì yìí kò tó àwọn big farmers kò tó wọn lò lóṣù mẹ́ta tá a ti tán. Ẹni tí ó nídìí àgbàdo tó mọ̀ pé òun lòun fi ń bọ́ nǹkan ọ̀sìn òun tó yẹ kó gbogbo èyí tán ìfún gan kò tó lò ní oṣù kan sóhun lá lọ ta àgbàdo lọ́jà. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà tẹ́ pé ní ìbẹ̀rẹ̀ nígbà tán kọ́ fún wa lágbàdo wọ́n fún àwa poultry wọ́n fún wa lágbàdo wọ́n fún àwọn kan tán tẹ̀ mọ ìlò àgbàdo wọ́n fún wọn náà lágbàdo. Àwọn yẹn kí náà fẹ́ fi ṣe? Èrò ọkàn ìjọba ni pé àgbàdo ta fún yín yìí o ẹ lè kó lọ lé bóyá kẹ́ fi ṣe ògì àbí kẹ́ fi ṣe kinní kan kẹ́ lè jẹ níṣẹ́ náà kó lọ sọ́jà tó lọ ń tà. Kò sí àgbẹ̀ aládìyẹ kan tó máa rí àgbàdo even àwọn tó tán máa rí gan àwọn tó ń tà yẹn tán máa wá kó fún lọ́fẹ̀ẹ́ àgbà torí kò tó wá lò kò tí tó wá lò débi táwa lọ ń tà. So kò ságbẹ̀ alágbàdo tó lè ta tó ń ṣe nǹkan ọ̀sìn tó lè ta àgbàdo. Then àwọn tó beneficiaries wọ̀nyí gbogbo wọn láti pè pé ẹ wá o àgbàdo táwọn ń fún yìí tẹ́ ẹ bá ti lọ gún sí oúnjẹ adìyẹ ẹ jọ̀ọ́
palliative náà pé kínní. The palliative is not for individual wọ́n you tán fún you the beneficiary alone. Irú àwa tá à ń tẹyin sìn irú àgbàdo tí wọ́n kọ́ fún wa nígbà tá a gun sí oúnjẹ adìyẹ tán níṣẹ́ la mú ẹyin wa tá a mú price tá a mú wálẹ̀ káwọn tó wà ń gbòòrò wọ́n lè jẹ lára àǹfààní palliative yẹn. I did same even my chairman mo ka mánú ọjà níbi tó ti ń fún àwọn èèyàn ní rebate ó ń ta ẹyin ó tún ń fún wọn ní ó beat price ẹ̀ down mo kà mọ́ bẹ́ẹ̀ ní ọjà Bísí. I did the same. So àdẹ̀bẹ̀ àwọn tó ń ṣe oúnjẹ fún wa torí àwọn náà fún wọn lágbàdo pé oúnjẹ tẹ̀ ń tà fún wa ẹ reduce the price kẹjẹ káwọn tó wà ń gbòòrò kan benefit. We did that. Ìrìnà kẹta tá a fẹ́ wò ni bí àwọn ọ̀dọ́ tán wà ń gbòòrò bá a ṣe lè empower wọn. Iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí iṣẹ́ adìyẹ tẹ̀ ń wò yìí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n dẹ̀ ń gbìyànjú torí àṣẹ̀ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan tán ni tí wọ́n dẹ̀ ní ká spread ẹ̀ tá a bá lè convince àwọn young boys all these young graduates pé iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí if you can do it there is what government is planning for you people tẹ́ ẹ lè rí ṣe tí ìjọba bá fẹ́ empower yìí ìjọba máa empower wọ́n dẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ pọ́n fẹ́ empower everybody àtàwọn gan tó ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó ń gbin nǹkan ọ̀sìn àmì nǹkan ọ̀gbìn tẹ́ bá wo wájú tá ń bẹ̀ ẹ rí igi ẹ̀gẹ́ tó kún bẹ̀ ìjọba ló kó bẹ̀ wọ́n dẹ̀ fẹ́ pín fún àwọn tó fẹ́ gbìn ni. So gbogbo yẹn ètò wọn yẹn níjọba ń ṣe akáwá rọ àwọn ọmọ wa tán wà ń gbòòrò kán mú iṣẹ́ ọ̀gbìn lọ́kùnkúndùn yálà kán lọ gbìn sóko ni o yálà adìyẹ ni o yálà wọn all the value chain wọ́n bá lè involve ara wọn iṣẹ́ àti òṣì á kúrò lórí lẹ́kìtì o. God, I'm one of the beneficiaries for this great opportunity, and I thank God for what God have done because I've collected my maize, I've used it. It's helping me a lot to reduce the cost of the production because a feed is very costly now. We buy a bag of feed around 20,000 plus, but as a distribution of the maize, the price we are make it possible for us to reduce the price so that the price is affected in the general market. We reduce our egg production price. People are benefited from this distribution. The first challenges we are having in Ekiti State is lack of security because like a poultry farmer, we used to practice our career outside the town because of the odor of the product, but we don't have the security. We are afraid because of the insecurity in Nigeria because a lot of things we are planting maize but they have destroyed it. It's affecting our career as a poultry farmer in Ekiti State. We need help of the federal government or state government to assist us to make the environment conducive for us so that we can be able to practice our choosing career as a poultry farmer in Ekiti State. ńlá ńlá ni fún àwa tá a bá ní oore ọ̀fẹ́ tá a rí nǹkan yìí gbà tá a rí gbà tá a dẹ̀ lò ó bó ṣe yẹ ká lò ó torí a mọ bí nǹkan ṣe wọ́n sí so àánú ni gómìnà ṣe fún wa pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe fún wa yìí a lè kí wọn pé Ọlọ́run á máa ràn wọ́n lọ́wọ́ ara nǹkan tá a dojúkọ náà ni oúnjẹ so eléyìí tó ń ṣe fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ìdojúkọ àkọ́kọ́ nìyẹn tó le jù torí fíìdì tí wọ́n jù láti fi bọ́ àwọn nǹkan ọ̀sìn wa ara ẹ̀ ní eléyìí tó ń ṣe fún wa yìí a fẹ́ kí ìjọba kan túbọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́ bọ́n ṣe ràn wá lọ́wọ́ yìí pé kọ́lọ́run kó jọ kó tún ràn wọ́n lọ́wọ́ sí láti máa ran àwa náà lọ́wọ́ pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe fún wa yìí so a lè jẹ́ kí àwọn ìdojúkọ tó kù nítumọ̀ bí oúnjẹ tá a rà ó ti wọ́n jù. a bẹ àwọn ìjọba pé kán jọ kán bá mójútó ètò ààbò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá Èkìtì torí ọkàn àwọn èèyàn ò balẹ̀ láti lọ sóríko láti lọ ṣiṣẹ́ ní pé wọ́n náà ń jíyàn gbé Fúlàní wàhálà yẹn tó ti pọ̀ jù so kò jẹ́ káwọn èèyàn tẹ̀síwájú láti ní branch ibi tó yẹ kán ní branch sí ibi tó yẹ kẹ́lòmíì lọ láti lọ ní farm síbẹ̀ ẹ̀rù ń bà á bóyá ó lè wá kó nǹkan tó ń ṣe síbẹ̀ so kẹta bẹ̀ wọ́n pé kán wá ààbò tó péye fún gbogbo àwọn tó ń ṣe àgbẹ̀.